From next week, I'm taking some practicals and all that. In that, I may explain all this. This is the combine harvester. You can see the figure. Last lecture, I was not able to present this figure. Just see, this is the figure of combine harvester. See the first component. This is the reel from which the crop enters inside the combine harvester. Then there is conveyor is there. This is the conveyor or conveyor belt, which actually this conveyor belt actually supplies the crop to the threshing cylinder. This is the threshing cylinder. Okay, will you able to? Okay, yes. Okay, okay. So how these are the components of the combine harvester? Means from this you can see that from this reel, whatever may be the wheat असेल किंवा तुमचं सोयाबीन असेल, जे तुम्हाला म्हणजे हार्वेस्टिंग पण करायचंय आणि थ्रेशिंग पण करायचंय. मीन्स हार्वेस्टिंग अँड थ्रेशिंग इज डन सायमल्टेनियसली in this combine harvester. That's why it is called as a combine harvester. From the reel, just wait, that mouse having a problem. So from this reel, it goes to the conveyor, and from the this is the conveyor belt. From conveyor belt, it goes to the cylinder, threshing cylinder. Threshing cylinder is a very important part. It rotates actually. This threshing cylinder rotates, and whatever maybe the crop is feed or fed into the threshing cylinder, it is actually threshed. Means threshing is done here. Hmm? Means at the same time, what is here? Harvesting is done here. Okay, harvesting is done at the back by the back part of the combine harvester, and from the reel, the harvesting is done, and then by using the conveyor belt or conveyor, what you can say, this goes to the threshing cylinder. Threshing cylinder having a different type according to the crop or the grain size, and this threshing cylinder rotates, and because of the rotation of this cylinder, the threshing is done. So harvesting and threshing is done simultaneously, and then whatever may be the straw or the chaff is removed in this flow, and whatever may be the clean grain enters into the grain tank. See this yellow line. Okay, means yellow and green rays. You can see that. Straw and the chaff and the grain is mixed with each other. There are sieves also used. Okay, sieves there. See, there are दातेरी बघा, ही दातेरी दिसतं तुम्हाला, दातेरी सेरेटेड सेरेशन्स किंवा हे काय सीव आहे. तर ह्या सीव मधून तुमचं स्ट्रॉ चाफ किंवा जो पार्टिकल्स जे आहे त्याचं मीन्स विथ द हेल्प ऑफ दिस सीव your grain get clean. Then there agar is there, return chute is there, then straw occur is there. Means straw will be collected here, and some blower is also used. Say there is concave part here. This concave part is there. Then there is blower is there. Okay, this is the concave part. Okay, and there is a blower. What is the use of blower? Blower is like just a fan because of the air, straw, chaff, whatever may be the impurities mixed with the grain, which is removed with the help of the blower. ब्लोअर हा बाजूला टाकतो ते स्ट्रॉ आणि चाप जो आहे, तर तो ते ब्लोअर हा बाजूला टाकतो, आणि हे जे क्लीन ग्रेन जे आहे ते इथून उचललं जातं. इथं ते इथं सीव वगैरे आहे, म्हणजे त्याच्यातले आणखी जे इम्प्युरिटीज असतील किंवा कचरा वगैरे असेल तो सीवनं खाली येईल, आणि ते आपलं जे ग्रेन जे आहे क्लीन ग्रेन वरती उचललं जातं,
आणि मग ते कशामध्ये पुट केलं जातं, ग्रेन टँकमध्ये. ओके, हे ग्रेन टँकमध्ये तुमचं टाकलं जातं. तर ते ही व्यवस्थित फिगर तुम्ही बघा, त्याचं फ्लो डायग्राम वगैरे बघा. मी लागलं तर तुम्हाला त्याची व्हिडिओ वगैरे टाकेल, की हाच नेमकं कसं वर्किंग करतो. हाऊ धिस कंबाईन हार्वेस्टर वर्क्स. ओके, तर किंवा प्रॅक्टिकल वगैरे ज्या वेळेला मी घेईल त्याच्यामध्ये हे तुम्हाला कम्प्लीट त्याचं व्हिडिओ समजून सांगेल. ओके, so this is all about this is also one another figure of the combine harvester. Okay, so this is also one type of the combine harvester. So we have to solve this problem. So those students didn't write this problem in the last or the previous lecture which you have taken during the Diwali vacation. So write this example and then we will solve this one. So be ready with pen and your notebook. Calculate total time required to harvest 2.5 hectare of grass by means of 2-meter mower. I already told that the mower is used to cut the grass or the herbage crops. And reaper is used. This is asked for fill in the blanks. I will put the some Google quiz today. So you should know that mower is used to cut the herbage crop or grass crop, and reaper is used to cut the grain crop. Grain, grain crops. So we will solve the problems on mover, calculate the total time. This is common for practical as well as theory. So calculate the total time required to harvest 2.5. The total area is given 2.5 hectare of grass by means of 2-meter mower. The length of the blade. What is the 2-meter? 2-meter is the width of the mower, which is 2-meter. Being operated, the speed is given 4 kilometer per hour. Take field efficiency of mower is 80%. The efficiency is given as the 80%. So write this problem. The solution is given, but before that you have to write the given data. Okay, if possible, write the given data. Okay, in that you can write the given things, what is given and not given things. You can write what is given. Area is given. Area to be actually is 2.5 hectare. We harvest is 2-meter. Write down this given data. Speed is 4. Okay, we'll take from that. Speed is given 4 kilometer per hour, and the field efficiency. Okay, the field efficiency is given. The field efficiency is 80%. So write down this given data and the problem. This is the given data. We have started solution from here. Given data area is 2.5 hectare. Width of the mower is 2 meters. Speed operating speed is 4 kilometer per hour, and the field efficiency is 80%. These things are given. So I hope that you have written the problem and the given data. We have to calculate the time required, whatever may be the time required to harvest 2.5 hectare. Means first of all, we have to calculate the time required for 1 hectare.
मग आपण कॅल्क्युलेट काय करणार की टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 हेक्टर कॅल्क्युलेट करणार आणि मग टाइम रिक्वायर्ड 2.5 हेक्टर काढायचे, बाकी काही नाहीये त्याच्यामध्ये. आय होप हॅव यू कम्प्लिटेड ऑर नॉट दिस वन? Hello, you can put in the chat box that you have completed the given data and the problem or not it. Okay. Okay, Rishikesh, any problem you can ask me, no problem. Don't leave the meeting. We have to solve all the examples. Okay. I hope you have written all these things. So write down the given problem and write down the data. Now we have to calculate the width is speed and all that thing is given. Have you written? Someone can speak. Kadam is there. You can speak if it is finished or not. Atharva is there. I don't remember the name of all students. Just tell me that if you have finished the writing the problem on given data. We have to calculate theoretical field capacity first. And from theoretical field capacity is nothing but the area covered. Field capacity म्हणजे एरिया कवर्ड असतो. मग तो एरिया म्हणजे theoretical field capacity नंतर आपण ऍक्च्युअल फील्ड कॅपॅसिटी काढू, कारण फील्ड एफिशियन्सी दिली. आणि मग त्याचा रेसिप्रोकल जर घेतला तर तुम्हाला टाइम रिक्वायर्ड येईल. ओके, आता आता आपण ऍक्च्युअल सोल्युशन बघू बघा. Theoretically area covered, or it is also called as a TFC, theoretical field capacity, is equal to width of the mover multiplied by speed. ठीक आहे, इथं वेगवेगळे युनिट वगैरे घेतले. मग आता width of the mover ऑलरेडी दिली 2 दिली. आणि हे जे आहे 4 हे काय स्पीड आहे, ते कशामध्ये आहे? म्हणजे तुम्ही प्रॉब्लेम आणि गिव्हन डेटा लिहिलाय का पण, म्हणजे मग नाही तर मग ते समजणार नाही. यू कॅन पुट इन द चॅट बॉक्स ऑल्सो, नो प्रॉब्लेम. यू कॅन पुट इन द चॅट बॉक्स. ओके, थँक्यू. ओके, तर तुम्हाला थेरॉटिकल फील्ड कॅपॅसिटी काढायची. ठीक आहे, मी थोडंसं वेगळं शिकवलं असेल तुम्हाला, हे पण काही नाही, तसंच आहे. थेरॉटिकल फील्ड कॅपॅसिटी किंवा थेरॉटिकल एरिया कवर्ड पर आवर हे काढायचं. विड्थ ऑफ द मोअर मल्टिप्लाइड बाय स्पीड. मोअरची विड्थ ऑलरेडी दिलेली, ते काय कॅल्क्युलेट करायची नाही, 2. त्याच्यानंतर स्पीड दिलंय ते किलोमीटर पर आवर मध्ये दिलंय. ते किलोमीटर पर आवरचं कशामध्ये कन्व्हर्जन करायचं? मीटर पर आवर. ओके, म्हणून त्यांनी काय केलंय? 1000 नी मल्टिप्लाय केले. इट इज मल्टिप्लाइड बाय 1000, सो इट इज मीटर पर आवर. ओके, देन हे किती झालं? 8000 मीटर स्क्वेअर पर आवर झालं. लागलं तर मी सॉल्व्ह करतो, 1 मिनिट. हे सॉल्व्ह करतो म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. जर समजा तुमच्या ते लक्षात येत जर नसेल तर मी तुम्हाला या पूर्ण याला आहे ना तुम्ही, किंवा बरं ठीक आहे, इथं हे आहे तसंच आपण ठेवू. हे मीटर स्क्वेअर झालं, पण पर आवर मध्ये झालं. मीटर स्क्वेअर पर सॉरी, थोडस बघा, मीटर स्क्वेअर पर आवर मध्ये झालं. आता ह्या 8000 ना कितनं डिवाइड करायचं? कारण मीटर स्क्वेअरचं कशामध्ये रूपांतर करायचंय तुम्हाला? मीटर स्क्वेअरचं तुम्हाला करायचं हेक्टर मध्ये रूपांतर करायचे. ओके, सो हे झालं हेक्टर पर आवर. हे लिहून घ्या माझ्याबरोबर तुम्ही. सो इट इज इन हेक्टर पर आवर. परत बघा, थेरॉटिकल फील्ड कॅपॅसिटी किंवा थेरॉटिकल एरिया कव्हर कसं करायचं? विड्थ ऑफ द मोअर मल्टिप्लाइड बाय स्पीड. मग मोअरची विड्थ आहे 2. ओके, स्पीड दिले 4. ते तुमचं किलोमीटर पर आवर ऐवजी मीटर पर आवर मध्ये करा, कारण एरिया हा मीटर स्क्वेअर मध्ये काढावा लागेल. तुमचं हे विड्थचा मीटर आणि हे किलोमीटरचं मीटर मध्ये केलं ते मीटर. ते मीटर मीटर काय झालं? मीटर स्क्वेअर झालं. आणि डिवायडेड बाय ते किलोमीटर पर आवरचा तो पर आवर इथं राहिला. ओके, सो 2 मल्टिप्लाइड बाय 4 मल्टिप्लाइड बाय 1000, इट इज 8000 डिवायडेड बाय 10,000. ओके, मीटर स्क्वेअर पर आवर हे कशामध्ये कन्वर्ट झालं? हेक्टर पर आवर. 0.8 हेक्टर पर आवर. You should understand this.
that we have converted this unit, and the theoretical capacity is 0.8 hectare per hour. आता ठीक आहे, तिथं तुम्हाला ऍक्च्युअल एरिया कवर्ड किंवा ऍक्च्युअल फील्ड कॅपॅसिटी काढायची. हा, ऍक्च्युअल एरिया कवर्ड किंवा ऍक्च्युअल एरिया कवर्ड किंवा त्याला एएफसी म्हणा किंवा ईएफसी म्हणा, इफेक्टिव्ह फील्ड कॅपॅसिटी किंवा ऍक्च्युअल फील्ड कॅपॅसिटी. तर ते कसं काढतो आपण? थेरॉटिकल. बरं ठीक आहे, तुम्हाला हे लक्षात नसेल आलं तर मी थोडंसं कन्वर्ट करतो थोडंसं. हे मे बी तुमच्या लक्षात आलं नसेल तर मी तुम्हाला सांगतो. इथं टू, ठीक आहे, थर्ड पॉईंट इथं टू मी काढतो समजा, किंवा हे टू वगैरे तरी द्यायची गरज नाही. तर एक गोष्ट लक्षात घ्या की आपल्याला काढायचं आहे एक फील्ड इफिशियन्सी, FIELD फील्ड. हे तुमच्या जर लक्षात येत जर नसेल तर मी तुम्हाला काढून देतो. फील्ड इफिशियन्सी इज इक्वल टू, सांगा फील्ड इफिशियन्सी म्हणजे काय असतं? AFC डिवायडेड बाय TFC. ओके, आणि त्याला ह्या पूर्ण याला मल्टिप्लाइड बाय 100 करा. तेच पुढे मी कंटिन्यू करतो. ठीक आहे, खाली घेऊ आपण ते थोडस घेऊ. फील्ड इफिशियन्सी किती दिली तुमची? खालचं नाही लिहिलं तरी चालेल, हे तुम्हाला कन्फ्युजन वाटत जर असेल. एक मिनिट, ते डिलीट करावं लागेल. ते डिलीट करायला खूप वेळ जाईल. लागलं तर तुम्ही हे, एक मिनिट, हे थोडं तुम्हाला कन्फ्युजन वाटत असेल किंवा अवघड वाटत असेल तर मी तुम्हाला शॉर्ट मध्ये छोटं थोडंसं इझी शिकवतो. हे जाऊ द्या, हे सोडून द्या, त्यांनी काय सॉल्व्ह केलंय. ओके, आता फील्ड इफिशियन्सी 80% दिले. AFC आपल्याला काढायची ऍक्च्युअल एरिया कवर्ड बरं का. AFC म्हणजे ऍक्च्युअल एरिया कवर्ड तुम्हाला काढायचं आहे. TFC आपण आता काढलं ना, TFC किती काढलंय? 0.8. 0.8. ओके, आणि ह्या पूर्ण हे ब्रॅकेटमध्ये टाका, हे पूर्णच ब्रॅकेटमध्ये राहील, हे पूर्ण ब्रॅकेटमध्ये राहील. आणि त्याला नंतर मल्टिप्लाइड बाय 100. करा कॅल्क्युलेशन. हे कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर तुम्हाला AFC ची व्हॅल्यू मिळेल बघा. AFC मिळेल, काढा AFC. AFC मला वाटतं 0.64 मिळतंय का बघा. हेक्टर म्हणजे ऍक्च्युअल एरिया कवर्ड, हेक्टर पर आवर. कॅल्क्युलेशन करा. AFC आले का? 0.64 हेक्टर पर आवर आले का बघा. ओके, वी आर कॅल्क्युलेटिंग लाईक दिस. तुम्हाला हे पण दिसत जर नसेल तर मी थोडस 1 2 3 पॉईंट टाकायची गरज नाही. वी कॅन इन्क्रीज 28. ओके, इट्स इनफ नाव. So solve with me. This is the actual area covered. AFC means actual field capacity or the actual area covered. तो किती आला? तो आला 0.64. गिवन डेटा बरोबर आहे का? 80%. ओके, 80% ते टाकले आपण. मग हे जर सर्व तुम्ही कॅल्क्युलेशन केलं तर ऍक्च्युअल फील्ड कॅपॅसिटी किती आली? 0.64. इथपर्यंत लिहा बरं पटकन 2 मिनिटांमध्ये, म्हणजे मला पुढचं सॉल्व्ह करायला. आता याचा जर रेसिप्रोकल जर आपण जर घेतला, रेसिप्रोकल जर घेतला तर हेक्टर पर आवरचं काय होईल? आवर्स पर हेक्टर. म्हणजे हे आहे ऍक्च्युअल एरिया कवर्ड किंवा ऍक्च्युअल फील्ड कॅपॅसिटी काय सांगते की एका तासामध्ये, हेक्टर पर आवरचा अर्थ काय झाला? पर आवरचा अर्थ काय झाला की एका तासामध्ये 0.64 एवढं हेक्टर एरिया काय होतो? कव्हर होतो. आपल्याला टाइम रिक्वायर्ड टू कव्हर 2.5 हेक्टर काढाय. 2.8 किती काहीतरी दिले बघा. किती दिले? एरिया किती दिलाय तुम्हाला? 2.5 दिलाय. ओके, ठीक आहे, सॉरी. ओके,
हे जर झालं असेल तर वी आर कॅल्क्युलेटिंग नाव याचा रेसिप्रोकल घ्या. आता काय करायचं, टाइम रिक्वायर्ड sorry time required to cover 1 हेक्टर हे काढायचंय आपल्याला, टाइम रिक्वायर्ड टू कव्हर हेक्टर. तर मग काय करा, याचा रेसिप्रोकल घेऊन टाका ना, त्याचा एएफसीचा रेसिप्रोकल घेतला म्हणजे युनिटचं पण रेसिप्रोकल झाला. ओके, म्हणजे 1/0 सॉरी 1/0.64 करा कॅल्क्युलेट ते. 1 तर हा टाइम होईल, म्हणजे हेक्टर पर आवरचं आवर्स पर हेक्टर होईल. म्हणजे एका हेक्टरला किती वेळ लागतो हे कॅल्क्युलेशन होईल. हे तुम्हाला थोडं इंटरेस्टिंग वाटण्यासाठी मी ऍक्च्युअल कॅल्क्युलेशन करतोय. 1.5625 1.5625 आवर्स पर हेक्टर. लक्षात आले तुम्हाला काय केलंय ते? उलट केलं ना, आपण हेक्टर पर आवरचं काय केलं, आवर्स पर हेक्टर केलं. आता हे जर याचा रेसिप्रोकल जर घेतला तर युनिटचा पण रेसिप्रोकल होईल, म्हणजे लक्षात जर नसेल बाकीचं काही तर. सो 1.56 आवर पर हेक्टर इथपर्यंत लिहा ऍज इट इज. आता कॅल्क्युलेट तुम्हाला 1 हेक्टर साठी नाही करायचं, कॅल्क्युलेशन कशासाठी करायचंय, कॅल्क्युलेशन करायचंय टाइम रिक्वायर्ड टू कव्हर 2 म्हणजे त्याच्या याने तुम्हाला फक्त मल्टिप्लाय करायचे. आता हे जर केलं जर असेल तुम्ही, टाइम रिक्वायर्ड आता कशासाठी करायचे तुम्हाला, 1 हेक्टर साठी नाही करायचं, कशासाठी करायचंय 2.5 हेक्टर. सोपं आहे. मग 2.5 हेक्टर साठी करायचे तर फक्त याला हे जे आलंय त्याला 2.5 न मल्टिप्लाय करा. हे 1 हेक्टर साठी कॅल्क्युलेशन आहे ना तुमचं. हा जो आहे तुमचा 1.5625 हे जे आहे त्याला तुम्ही मल्टिप्लाय करा 2.5. So it will be your final answer multiplied by 2.5. So it is 3.91 something. Okay, I am writing in short 3.91 hours. This is your final answer 3.90625. So 3.91 is also the approximate or the correct value. So write this solution in your notebook. I have explained you properly. So it is your duty. You should know how to solve the problem. You should know how to find out the theoretical field capacity F, how to find out the actual field capacity, then how to find out time required to cover a nectar, and then from that you should know, or you should able to calculate time required to cover 2.5 hectare. That's better. हम्म. बरं, प्रॉब्लेम झालाय का लिहून मुलांनो? कळलंय का पण ते तुम्हाला मी ऍक्च्युअल सॉल्व्ह करून दाखवले. हॅलो जागृती, गार्डे जागृती, हु इज देअर? अजून ओके झाले लिहून झाले. ओके ठीक आहे.
तर आपण नेक्स्ट एक प्रॉब्लेम मी तुम्हाला दिला होता सॉल्व्ह करायला, म्हणजे ऍक्च्युली फक्त लिहिला असेल तुम्ही तो. जर ज्यांनी लिहिला नाही त्यांनी हा प्रॉब्लेम आता लिहून टाका बरं. एक्झाम्पल नंबर 2. व्हॉट पॉवर इज रिक्वायर्ड टू पुल 1.5 मीटर. पॉवर काढायची आपल्याला, ती एचपी मध्ये काढू किंवा किलो वॅट मध्ये, ते कन्व्हर्जन काढता येईल. वॅटचं किलो वॅट वगैरे वगैरे ते कन्वर्ट करता येतं, त्याचा काही प्रॉब्लेम नाही. व्हॉट पॉवर इज रिक्वायर्ड टू पुल 1.2 मीटर मोअर वर्किंग ॲट a स्पीड ऑफ 4.8 किलोमीटर पर आवर इफ देअर इज लोड ऑफ 50 केजी मीटर, केजी पर मीटर, म्हणजे 1 मीटर जर लेंथ जर असेल तर तुमचं लोड किंवा पूल किती लागेल तुम्हाला, 50 केजी. 50 केजी हा ड्राफ्ट झाला. हा 1 मीटर साठी 50 केजी हा काय झाला, ड्राफ्ट झाला किंवा पूल झालं. मग केजीचं न्यूटन मध्ये कन्वर्ट करता येईल. 50 मल्टिप्लाइड बाय 9.8 म्हणजे ते न्यूटन मध्ये ड्राफ्ट काढता येईल. ओके, पर मीटर लेंथ मध्ये म्हटलंय ना. मग इथं पर मीटर म्हणजे 50 ला कितनं मल्टिप्लाय करावं लागेल, 1.2 न करावं लागेल. पर मीटर म्हणजे 1 मीटर साठी 50, तर 1.2 मीटर साठी किती, मग 50 मल्टिप्लाइड बाय 1.2. ते सोल्युशन मध्ये आपण करू ते. ऑफ द मूव्हर अँड मेकॅनिकल इफिशियन्सी इज 80%. आता ही मेकॅनिकल इफिशियन्सी जी आपण काढणार आहे पॉवर, त्याला ह्या इफिशियन्सीनं काय करा, मल्टिप्लाय करा, सॉरी डिवाइड करा इफिशियन्सीनं. आपण हे बघू काय करायचं ते पुढे, पण सध्या तुम्हाला हा एक्झाम्पल लिहा. व्हॉट इज द पॉवर. आता पुढे सोल्युशन वगैरे आहे, इफिशियन्सीनं आपल्याला डिवाइड करायचे वगैरे वगैरे वगैरे. तर सोल्युशन पण प्रॉपरली आहे दिलेलं त्याच्यामध्ये. पण आता फर्स्ट ऑफ ऑल राईट डाऊन दिस एक्झाम्पल, आणि गिवन डेटा पण लिहा. याच्यामध्ये गिवन डेटा दिलेला नाहीये. Okay, so what is the power required to pull, write down this example, those who haven't written this example in the last lecture, and let me know that if you have finished within 2 minutes or 3 minutes, you should able to finish this problem. What power is required to pull 1.2 meter mower working at a speed of 4.8 kilometer per hour if there is a load of 50 kg per meter length of mower and mechanical efficiency is 80%. So write down it, this one. Okay, have you written this example? Write down the given data. Width of the mower equal to 1.2 meter. The speed of working speed is 4.8 kilometer per hour. Load means the draft. Draft is equal to 50 kg per meter length.
Mechanical efficiency equal to 80%. So write down the given data as quick as possible. Okay. Have you written the given data? No one is speaking and no one is interested. Maybe like this. So write down the given data. Okay. So have you finished? I hope you have finished writing this problem. Then we will go to the, okay. Draft is the total load actually. Uh, so this is the solution. Length of the mower multiplied by load in kg per meter length of the mower. So that length of the mower is 1.2 and load per kg is 50. So 1.2 multiplied by 50, it will be a 60 kg. ते न्यूटन मध्ये पण करता येईल. आणि डीबीएच म्हणजे ड्रॉ बार हॉर्स पॉवर. हा, हे डीबीएच म्हणजे काय एवढं हे याच्यामध्ये जाऊ नका. इट इज अ ड्रॉ बार हॉर्स पॉवर ऑर द पॉवर रिक्वायर्ड इन एचपी. सो ड्राफ्ट म्हणजे हा एक फॉर्म्युला आहे तुम्हाला, किंवा वेगळे पण फॉर्म्युला यूज करू शकतो. ठीक आहे. इथं ड्राफ्ट मल्टिप्लाइड बाय स्पीड, म्हणजे हे हा जर फॉर्म्युला यूज जर केला तर तुम्हाला पॉवर ही एचपी मध्ये डिरेक्टली मिळून जाईल. हा फॉर्म्युला यूज केला तर ड्राफ्ट आहे तुमचा 60 केजी. स्पीड जे आहे ते मीटर पर मिनिट मध्ये करायचे बरं का, मीटर पर मिनिट मध्ये. ओके. समजा आता स्पीड किती दिलंय 4.8 किलोमीटर मध्ये. मीटर मध्ये करायचंय तर 1000. आता आवरचे मिनिट करायचे तर डिवायडेड बाय 60. ओके. आणि 4500 ऑलरेडी तो आहे, तो कन्व्हर्जन साठी 4500 हा कन्व्हर्जन साठी केलेलं आहे ते. आणि तुमचं जे आहे डायरेक्ट आन्सर काय मिळेल, 1.066 एचपी. ओके. डीबीएच म्हणजे तुम्ही सोल्युशन लिहून घ्या. डीबीएच म्हणजे ड्रॉबर हॉर्स पॉवर, म्हणजे पॉवर रिक्वायर्ड शॉर्टली. आणि त्याच्यानंतर मग पॉवर रिक्वायर्ड टू पुल द मूव्हर, ते कसं काढायचं, बीएचपी म्हणजे ब्रेक हॉर्स पॉवर. बीएचपी म्हणजे काय, ब्रेक हॉर्स पॉवर किंवा ऍक्च्युअल पॉवर रिक्वायर्ड. मग ड्रॉबर हॉर्स पॉवर मल्टिप्लाइड बाय 100 डिवायडेड बाय मेकॅनिकल इफिशियन्सी. त्याला मेकॅनिकल इफिशियन्सी डिवाइड करायचं, मल्टिप्लाइड बाय 100, कारण ते पर्सेंटेज मध्ये म्हणून. 1.066 डिवायडेड बाय 80 मल्टिप्लाइड बाय 100. कारण मेकॅनिकल इफिशियन्सी म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे काय, मेकॅनिकल इफिशियन्सी म्हणजे बीएचपी डिवायडेड बाय एएचपी. हे तुमच्या जर लक्षात येत जर नसेल तर मी ऍक्च्युअली सॉल्व्ह करून देईल तुम्हाला प्रॉब्लेम. तुम्हाला खरंच हे लक्षात येते किंवा नाही येते मला माहित नाही ना खरं. हम्म. लक्षात येते की नाही येते का, मी ऍक्च्युअली सॉल्व्ह करून देऊ दुसऱ्या युनिटमध्ये थोडस. काय मला कोणाचा रिस्पॉन्सच येत नाहीये. इथपर्यंत काय प्रॉब्लेम नाही, पहिलं जे आहे तिथपर्यंत काय प्रॉब्लेम नाही. पण बाकीचं जर कळलं जर नसेल तर मी तुम्हाला ऍक्च्युअल सॉल्व्ह करून देईल ते. हम्म. हे खरंच कळलंय किंवा नाही कळलंय. हम्म. तुमचा काय रिस्पॉन्स नाही, तुम्ही फक्त व्हिडिओ लावलाय की काय गुगल, फक्त मला थोडस जरा शंका येते. हम्म. बरं ठीक आहे, मी तुम्हाला काय करतो, ऍक्च्युअलच सॉल्व्ह करून देतो. म्हणजे थोडंसं तुम्हाला इंटरेस्टिंग पण वाटेल ते. बरं ठीक आहे, इथपर्यंत काय प्रॉब्लेम नाही. इथपर्यंत आहे तसं कॅल्क्युलेशन करा. हे ड्राफ्ट इज इक्वल टू टोटल लोड, लेंथ ऑफ द मोअर, हे ठीक आहे, याचा काही प्रॉब्लेम नाही. फक्त हा जो हे तुम्हाला जर हे पण माझ्या मते काही कळायला हरकत नाही इथपर्यंत हे, किंवा दुसऱ्या प्रकारे पण कॅल्क्युलेट करता येईल. बरं ठीक आहे, आपण हे असंच ठेवू. ड्राफ्ट जो आहे तो 60, स्पीड जे आहे ते 4.8 मल्टिप्लाइड बाय 1000 आणि 60 ने डिवाइड केलं ते ऍज इट इज. फक्त आता आपण काय करू, हे इथपर्यंत जर झालं जर असेल तुमचं, तर मी हे हे तुम्हाला कॅल्क्युलेट करून, हे तुम्हाला जर कॉम्प्लिकेशन वाटत जर असेल, हे ठीक आहे, आपण काढून टाकू ते. तर आपल्याला काय करायचंय, मेकॅनिकल इफिशियन्सी.
There was loss of the connection. So we'll start again. Huh. The problem तुम्ही लिहिला असेल, I hope so. You might have written the second example. What is the power required to pull 1.2 meter more working at a speed of 4.8 kilometer per hour if there is a load of 50 kg per meter length of more and mechanical efficiency is 80%. ओके. त्याच्यानंतर गिवन डेटा मी तुम्हाला सांगितलं होतं तो लिहा. त्याच्यानंतर बघा, याच्यामध्ये मी पूर्ण तुम्हाला सिम्प्लिफाईड करून दिले थोडस हे. तर ते करा हे ड्राफ्ट काढला. ड्राफ्ट मीन्स द टोटल लोड लेंथ ऑफ द मोर मल्टिप्लाइड बाय लोड in kg per meter length of the moor. So 1.2 multiplied by 50 is 60 kg. So dBH or power required can be calculated by this formula. वेगळा पण फॉर्म्युला आहे, पण आता मी त्याच्यात काय टाइम घालवत नाही. तर हेच करा, ड्राफ्ट इन केजी मल्टिप्लाइड बाय स्पीड इन मीटर पर मिनिट डिवाइडेड बाय 4500. So your power will be 1.066 in HP. Now we have to calculate the actual power required. So mechanical efficiency is equal to BHP divided by BHP divided by IHP असा फॉर्म्युला असतो मला वाटतं. तर ते इथं IHP नाही तर आपलं ते ड्रॉबर हॉर्स पॉवर आपण म्हटलं, किंवा ड्रॉबर हॉर्स पॉवर मल्टिप्लाइड बाय 100. मग याच्यामध्ये जर तुम्ही व्हॅल्यू जर पुट जर केल्या, तर ब्रेक हॉर्स पॉवर इज इक्वल टू, म्हणजे हे जे आपण ऍक्च्युअल काढतो, ऍक्च्युअल आपली पॉवर रिक्वायर्ड जी आहे, तर ती 0.8528 HP. 0.8528 HP. दिस इज द पॉवर. मी सिम्प्लिफाईड करून दिले तुम्हाला ते. तर ते पटकन कॅल्क्युलेट करा. आपल्याला दुसरा पण टॉपिक घ्यायचा आहे. डोंट लिव्ह द मीटिंग बिकॉज टुडे वी विल टेक द लेक्चर, means it will finish by 11 a.m. Okay. So I hope you have written this solution. So write down this solution. I have explained you. So you may write down this solution, and if it is written, then let me know that if you have finished or not. Okay. So if you have finished, then you may directly tell me that. Okay, no problem. Saurabh Thombre is there. So I am again presenting you the screen. Okay, this is the solution of the problem number 2. Do it fast, and you can directly tell me, or you can put in the chat box that you have finished writing the solution of the second problem. Actual power required will be 0.8528 HP. Mechanical efficiency is given. That's why we have to do calculation like this. Write down the solution as quick as possible. I think you have written that. Okay. You have written the solution. I have not taken the attendance. I will take it later. Okay. 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 Now we'll take. Yes, sir. Okay. Okay. We'll take the next topic. We'll take the next topic of threshing. Okay. You have finished this one, so I will take the next topic of harvesting and threshing. We have taken some just a small topic. Small topic. It will be finished in just 10 or 15 minutes. Don't worry. So just waiting.
So we have to take some terms related to threshing we haven't taken. Harvesting and threshing we have taken. So maybe threshing definition may be taken or not, just for revision. You can see that threshing is the process of removal of the grain from the airheads or from the plants by striking, trading, or rubbing. Okay, this is the about the harvesting. We have seen the definition in last week. So this is the threshing is the process of removal of grain from the airheads or from the plants by striking, trading, or rubbing. Common methods of threshing are threshing by manual labor, थ्रेशिंग बाय ॲनिमल्स जुन्या काळामध्ये किंवा अजून पण काही ठिकाणी बुलकनं म्हणजे बुलकच्या पायाखाली आपण ग्रेन क्रॉप जे असेल बाजरी वगैरे तर त्याचं ते थ्रेशिंग साठी ते करतो आपण. ॲनिमल कॅन बी युज्ड थ्रेशिंग बाय मशीन्स. आता नावडेज आपण थ्रेशर्स यूज करतो समजा. प्रिन्सिपल ऑफ थ्रेशिंग. थ्रेशिंग याच्या हे फक्त तुम्हाला 2 मार्कला थ्रेशिंग हा टॉपिक फक्त 2 मार्कला. 1 मार्कला थ्रेशिंगवर तुम्हाला डेफिनेशन येऊ शकते आणि 1 मार्कला एखादं फिल इन द ब्लँक्स येऊ शकतं. डिटेलमध्ये नाहीये तुम्हाला थ्रेशिंग. थ्रेशिंग सेपरेट्स द ग्रेन फ्रॉम पॅनिकल्स. ओके, थ्रेशिंग सेपरेट्स द ग्रेन्स फ्रॉम पॅनिकल्स, कॉब्स, ते कणीस वगैरे म्हणता तुम्ही ना मराठीत, कणीस वगैरे किंवा काय, अँड पॉड्स. आता शेंगा जर असतील तर त्याला पॉड म्हणतो. सोयाबीन असेल, ग्राउंडनट असेल तर त्याला पॉड्स असतात. इट इज बेस्ड ऑन द प्रिन्सिपल सम इम्पॅक्ट. म्हणजे कोणतं प्रिन्सिपल आपण युज करतो, म्हणजे काय मेथड्स यूज करतो. प्रिन्सिपल ऑफ थ्रेशिंग. नंबर 1, सम इम्पॅक्ट ऑर पाउंडिंग इज गिवन ऑन द क्रॉप्स. The grains are separated from panicles, cobs, and pods. The crop mass passes through a gap between drum and concave. Wearing or rubbing action takes place. So the crop mass passes through a gap between ड्रम अँड कॉन्केव. ड्रम आणि कॉन्केव हा थ्रेशरचा पार्ट आहे. लागलं तुम्ही आता परत तुम्हाला तर क्रॉपचा जो मास जो आहे कशामध्ये जातो, क्रॉपचा मास. हे मागाची एक स्लाइड दाखवली होती मी तुम्हाला, पुढे आहे किंवा नाही मला बघावं लागेल. ओके, आहे पुढे पुढे स्लाइड आहे आपल्याला. म्हणजे ड्रम आणि म्हणजे नेमकं काय तर ते कळलं पाहिजे तुम्हाला. ओके, तर ठीक आहे. आता हे सध्या लक्षात ठेवा का क्रॉप मास पासेस थ्रू गॅप बिटवीन ड्रम आणि कॉन्केव. ड्रम आणि कॉन्केव मध्ये क्रॉपचा मास जातो अँड वेरिंग ऑर रबिंग ऍक्शन टेक्स प्लेस. वेरिंग किंवा रबिंग ऍक्शन टेक्स प्लेस अँड द ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द क्रॉप कॉब्स. कॉब्स असतील किंवा पॅनिकल्स असतील किंवा पॉड्स असतील. दिस सेपरेट्स ग्रेन फ्रॉम पॅनिकल. हे झालं प्रिन्सिपल ऑफ थ्रेशिंग. देन the rupture of the bond between the grains and the air is due to the factors impact of the beaters or the spikes over the grains. ओके, आता आपण मॅन्युअली करू शकतो किंवा मशीन मध्ये पण स्पाइक्स वगैरे असतात. तर इम्पॅक्ट ऑफ बिटर्स किंवा स्पाइक्स ओव्हर द ग्रेन्स. सेकंड आहे वेरिंग ऑर रबिंग ऍक्शन. ओके, वेरिंग आणि रबिंग ऍक्शनने पण वी कॅन सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम द पॅनिकल स्पॉट्स लाईक दॅट. द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड बिटवीन द ग्रेन अँड द पॅनिकल डिपेंड्स अपॉन टाईप ऑफ द क्रॉप. म्हणजे ते पॅनिकल किंवा कणीस जे आहे आणि त्याचं जे ग्रेन्स जे आहे ते कशावर त्याचं स्ट्रेंथ अवलंबून असते, त्याचं बॉन्ड कशावर अवलंबून असतो. स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड, टाईप ऑफ द क्रॉप, व्हरायटी ऑफ द क्रॉप, रायपनिंग फेज ऑफ द क्रॉप. त्याच्यात मॉइश्चर कंटेंट किती आहे, ते राईप किती झालं आहे, अँड द मॉइश्चर कंटेंट ऑफ द ग्रेन. हा ऑलपॅड हे साधा थ्रेशर दिलाय तुम्हाला. तर त्याच्यामध्ये डिस्क किंवा बेरिंग ब्लॉक किंवा ट्रान्सपोर्टिंग व्हील, प्लॅटफॉर्म, इथं बॅक, हे जुन्या जुन्या टाईपचा ऑलपॅड थ्रेशर आहे. याच्यामध्ये तुम्हाला वर्किंग लक्षात येणार नाही की वर्किंग कसं होते वगैरे काय. तुम्ही पुढे एखादी फिगर वर असेल तर त्याने तुम्हाला समजून सांगतो. इट इज मेनली व्हीट थ्रेशर. हा ऑलपॅड जो आहे तुम्हाला फिल इन द ब्लँक्सला जर विचारलं तर ऑलपॅड थ्रेशर इज जनरली युज्ड फॉर व्हीट थ्रेशिंग. It is said to have origin at a small place named Olpad in Gujarat. It consists of 4 or 12 plain or serrated discs mounted on a rectangular wooden or iron frame in 3 axles with bearings on which a seat and a platform are provided. It is operated by a pair of bullock. Bullock no आपण operate करू शकतो. The thresher is useful for threshing wheat, barley, gram, etc. on a threshing floor. The thresher has 3 or 4 wheels to facilitate its movement from one place to another.
इट हॅज फ्रेम, डिस्क स्पेसर, डिस्क ऍक्सर्स, बेरिंग ब्लॉक्स. आता हे साधं सिंपल तुम्ही थोडस 4-5 पॉईंट लक्षात ठेवा त्याच्याबद्दल. आता पॉवर थ्रेशर आपण यूज करतो बरं का. मेनली आपण काय यूज करतो? पॉवर थ्रेशर. इट इज अ मशीन ऑपरेटेड बाय प्राइम मूव्हर सच ॲज इलेक्ट्रिक मोटार, इंजिन, ट्रॅक्टर और पॉवर टिलर. तर आता इलेक्ट्रिक मोटार, इंजिन किंवा ट्रॅक्टर किंवा पॉवर टिलरच्या साहाय्याने आपण पॉवर थ्रेशर यूज करतो. युज्ड फॉर थ्रेशिंग. हे सगळ्यांना माहित असेल, आपण गावाला वापरतो. इट परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शन. टू फीड द हार्वेस्ट टू द थ्रेशिंग सिलेंडर. थ्रेशिंग सिलेंडरला आपण हे फीड म्हणजे द क्रॉप. त्याच्यानंतर सेकंड काय? टू ट्रॅश द ग्रेन आउट ऑफ द एअर हेड. म्हणजे एअर हेड पासून ग्रेन हे, एक मिनिट थांबा, एअर हेड पासून ते सेपरेट करायचं. त्याच्यानंतर टू सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम द स्ट्रॉ, टू क्लेन द ग्रेन, टू पुट द ग्रेन इन अ बॅग, टू मेक द चाप सुटेबल फॉर ॲनिमल फिडिंग. म्हणजे ॲनिमल फिडिंग साठी पण आपण ते यूज करू शकतो. प्रिन्सिपल ऑफ थ्रेशर किंवा थ्रेशिंग. रिमूव्हल ऑफ द ग्रेन्स फ्रॉम द एअर हेड्स इज डन बाय रोटेटिंग सिलेंडर. सिलेंडर रोटेट होतो आणि मग हे एअर हेड पासून ग्रेन सेपरेट होतं. हुज थ्रेशिंग ऍक्शन डिपेंड्स ऑन प्रायमरली अपॉन द इम्पॅक्ट. इम्पॅक्ट होत असतो. व्हेन अ स्लो मुव्हिंग मटेरियल कम्स इन कॉन्टॅक्ट विथ द हाय स्पीड सिलेंडर. आता स्लो मुव्हिंग मटेरियल जे आहे ते जर हाय स्पीड, तुमचं सिलेंडरचं रोटेशन हे हाय स्पीडनं असतं. The heads or the pods are shattered and the grains are separated from the straw. Further, threshing is done when the material passes through the restricted clearance space. Clearance means the very small space between the cylinder and the concave platform. Concave portion of the unit. Output is, पॉवर थ्रेशरचं आउटपुट किती असतं एका आवर्सला? जवळजवळ 200 ते 500 kg पर आवर. कंपोनंट्स ऑफ द पॉवर थ्रेशर: कॉन्केव सिलेंडर, सिलेंडरलाच आपण ड्रम म्हणतो. क्लिनिंग युनिट अँड एलिव्हेटर इज ऑप्शनल थिंग. हे बघा, हा कॉन्केव. ह्या कॉन्केव स्पेस मध्ये, ह्या कॉन्केव स्पेस मध्ये तुमचं क्रॉप्स फिडिंग होतं. ओके. आणि हा तुमचा रोटर आहे, हा काय करतो? हा फिरत असतो हाय स्पीडनं. आणि मग ज्यावेळेला इथून पास होत असतं ते मटेरियल, हे ह्या हाय स्पीडनं त्याच्यावर इम्पॅक्ट होऊन त्या कॉप्स पासून ग्रेन काय होतं? सेपरेट होतं. इट इज अ कॉन्केव शेप्ड मेटल ग्रेटिंग partly surrounded by the cylinder against which the cylinder rubs the grain from the plant or airheads and through which the grain fall on the sieve. आणि मग ते ग्रेन सेपरेट झाल्यानंतर ते सिव्हवर पडतं, चाळणीवर पडतं. हा साधा सिंपल तुम्हाला इथं कॉन्केव दाखवलाय किंवा फिडिंग पोर्शन दाखवलाय. थ्रेशिंग सिलेंडर, हा थ्रेशिंग सिलेंडर हे बघा, हे त्याचे स्पाइक्स आहे. ह्या थ्रेशिंग सिलेंडरचे काय झाले? पेकटूथ हा हे सिलेंडरचा. हा पूर्ण होल पोर्शन काय सिलेंडरचा आहे आणि मधला जो पार्ट आहे तो काय कॉन्केव. हे दिसतं, हा पार्ट आहे कॉन्केवचा. ओके. आणि हे फिडिंग पोर्शन, इथून तुम्ही फिडिंग करणार आणि हा कॉन्केव पार्ट आहे, हा इथं तुमचं क्रॉप जाणार. आणि मग हा सिलेंडरचे हे जे पेग्स आहे ते असे रोटेट होतात. हा सिलेंडर पूर्ण रोटेट होणार आणि हे पेग्स मग नंतर काय करणार? त्या कॉब्सवर बिटिंग लाईक ऍक्शन टेक्स प्लेस अँड द grains are separated. Grains are separated from the panicles or the cobs. आता सिलेंडर और ड्रम, इट इज अ बॅलन्स्ड रोटेटिंग असेंब्ली comprising rasp, bitter bar किंवा स्पाइक्स. मी आता तुम्हाला दाखवले ना, पेकटूथ किंवा स्पाइक्स ऑन इट्स पेरिफेरी अँड देअर सपोर्ट फॉर threshing the crop. The cylinders are made up of either metal or well seasoned harsh tool. There are 5 types of threshing cylinders. तर तुम्हाला विचारू शकतात, what are the different types of the threshing cylinders? Peg tooth or spike tooth cylinder, rasp bar cylinder, angle bar cylinder, लूप टाइप सिलेंडर, हॅमर मिल टाइप ऑफ सिलेंडर. तर हे वेगवेगळे टाइप, हे क्रॉप वेगवेगळे. आता सोयाबीनचं जर तुम्हाला जर करायचं जर असेल तर तो मग रास बार यूज केला पाहिजे. व्हीटचं करायचं तर पेक टूथ किंवा स्पाइक टूथ यूज केला पाहिजे. तर वेगवेगळ्या क्रॉपच्या टाईप नुसार हे सिलेंडरचे पण टाईप काय होतात किंवा ड्रमचे टाईप काय होतात? चेंज होतात. हे बघा, हा पेक टूथ सिलेंडर आहे. हे काय तुम्हाला हे डिटेल मध्ये नाही येत, तरी पण मी तुम्हाला सांगतो. द टीथ ऑन द कॉन्केव अँड सिलेंडर आर सो अरेंज्ड दॅट द सिलेंडर टीथ पास मिडवे बिटवीन द स्टॅगर टीथ ऑन द कॉन्केव. द कॉन्केव असेंब्ली इज पायवटेड ऑन द रिअर पोर्शन ऑफ द मशीन. द क्लिअरन्स, आता याचा व्हिडिओ दाखवावा लागेल तुम्हाला ऍक्च्युअली. मी नेक्स्ट प्रॅक्टिकल, आपलं नेक्स्ट वीक पासून, पहिल्यापासून जे जे प्रॅक्टिकल राहिलेत आपले, जे जे प्रॅक्टिकल राहिलेत किंवा जो जो पोर्शन राहिलाय, काही प्रॉब्लेम्स राहिलेत, तर ते मी तुम्हाला एक्सप्लेन करणार आहे. आणि सगळ्यांच्या 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 व्हिडिओ मी तुम्हाला दाखवून एक्सप्लेन करणार आहे. म्हणजे तुम्हाला ते थोडं इंटरेस्टिंग पण वाटेल, थेरॉटिकल होणार नाही, प्रॉब्लेम पण सॉल्व्ह करून देईल. ओके. आणि थेअरी पण जी जी राहिली थोडीफार, थेअरी जास्त राहिलेली नाहीये, थोडा थोडा पार्ट जो राहिलाय तो पण एक्सप्लेन करेल.
The clearance space between the cylinder and the concave is arranged according to the requirement. As the stalks pass through the clearance space, the grain gets separated from the head due to the impact action between the teeth. Then this is the loop type of the cylinder. This is actually say the loop type of the cylinder. The cylinder is studded with a number of wire loops throughout its outer periphery. This is mostly used on paddy thresher. Paddy thresher साठी loop type of cylinder use केला जातो. Thick wires are bent as the loops and are arranged in rows on the cylinder surface. Smooth surface of the loops given gentle combing action actually, which does not damage the grains. आणि हा आहे अँगल बार सिलेंडर. हे एवढं काय स्टडीला तुम्हाला गरज नाही, बट यू कॅन जस्ट सी दॅट अँगल बार cylinders are provided with angle iron bars helically fitted on the cylinders. The bars are provided with rubber pads on their faces. The concave unit is fitted with rubber faced shelling plate and steel jacket rubber bars. The clearance between the cylinder and the concave unit at the entrance is from 13 to 19 millimeter and reduces to about 6 to 9 millimeter at the end. The threshing action caused by the straight bar is through sudden impact. म्हणजे sudden impact होतो and threshing takes place. Then this is the rasp bar cylinder. Rasp bar cylinder is corrugated rasp. Okay, corrugated. This is the corrugation of the cylinders. The threshing is accomplished between the corrugated cylinder bars and the stationary bars of the concave pure pressure. The rotating cylinder takes the grains out from the airheads as it is drawn over the bars. On the concave unit, usually 6 to 8 bars are fitted on the cylinder in straight or helical configuration. The rasp bars are generally used in all types of the threshers. Then this is the hammer mill type of cylinder. See, the hub is there, the cylinder shaft is there, swinging arm, and the hinged joint. So these are the components of the hammer mill cylinder. Other beaters or hammers of the cylinders are metal pieces hinged at one end so that they swings freely. They are attached to the beater arm at the tip. The hammer mill assembly is arranged inside the closed cylinder casing. When the cylinder rotates, the swinging beater fly away and become straight and stiff. So this is then there is also the cleaning unit. The function of the cleaning unit is to separate and clean the threshed grade. The cleaning unit mainly consists of the sieve, fan, and air sucking duct known as the aspirator. The aspirator is used for cleaning graining by drawing air through the grain mass. So usually it consists of two ducts. One is primary duct and the other is secondary. The function of the primary duct is to remove the major portion of the straw, dust, and other foreign material. The secondary duct is used for final cleaning of the grains. So thresher provided with the aspirator unit is also called as aspirator type of the thresher. Those thresher which are not fitted with aspirator unit have only one blower. Aspirator ऐवजी blower असतो. This type of a thresher is called as a drummy thresher. Aspirator is a component of the cleaning unit used for cleaning grain by drawing air through the grain mass. Blower is a device to produce air blast. Winnower is a machine which one or two sieves and fan using airstream across the falling grain. Winnowing fan is a machine used for cleaning air blast mainly for the purpose of winning of the grains. So there are some threshing efficiency which is not part of your. So this is also not the part for your syllabus. So I will give the. This is also one figure of axial type of the flow thresher. I will show you the figures and some working videos of this axial flow thresher, and this is also one figure of. So